Good morning, friends. I would like to welcome you in this lecture of basic mechanical engineering. We have seen the construction of the lathe machine, various components of the lathe machine, and how lathe machine operates. That part also we have seen by videos. Today, the things which we have already seen in the videos are going to be get repeated, and here we are going to see the various operations which we can perform by using the lathe machine. These operations are known by the name of the lathe operation. आणि कुठले कुठले lathe operations आहेत? Let us concentrate. The first lathe operation is the turning. Then step turning and taper turning are the part of turning only. This is one group of the operation, turning operation. Next operation which we are going to see is the facing. And then this turning and facing operation, only these two operations are there in our syllabus. But as far as more knowledge is going to be concerned, as far as lathe machine is going to be studied, so there we are going to see the remaining operations also. For example, this threading, this knurling, okay. हे जे काही ऑपरेशन्स आहेत त्या ऑपरेशन मध्ये फक्त तुम्हाला टर्निंग आणि फेसिंग या दोनच ऑपरेशन सिलेबस मध्ये नमूद आहेत. बट I am going to show you through the video the more operation like knurling, the operation like threading, okay, means thread cutting means threading operation, okay. These operations also I am going to show you. But keep in mind, only two types of the operations are there in your syllabus. First one is the turning operation and second one is the facing operation. कोणत्या दोन ऑपरेशन्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत? Turning and facing. Turning and facing. Let us start with the turning. Okay. Suppose this is your component. I want to draw it. This is your component. Just a minute. This is your cylindrical job. हा काय आहे तुमचा? सिलेंड्रिकल जॉब आहे. जॉब म्हणजे काय? वर्कपीस. Absolutely correct. ज्याचं मटेरियल आपण कट करणार आहे तो वर्कपीस हा आहे. असा. When you will use the cutting tool, तुम्ही अशा पद्धतीचं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वापरून जर हा पार्ट रिमूव्ह केला तर त्या ऑपरेशनला म्हणायचं फेसिंग ऑपरेशन. आता ज्यावेळी तुम्ही वर्कपीस कडे बघता, at that time you will come to know that this is the flat circular surface of your cylindrical rod. एक फ्लॅट सरफेस आहे सिलेंड्रिकल, ओके. आणि तुम्ही काय करताय? त्याला कट करताय म्हणजे काय? हा भाग कट करताय. यू आर गोइंग टू कट this part, this all part. This all part means
if you will see very carefully towards this object, you will come to know that this is the face of your job. It is the face of your job. And when you will cut, or when you will cut this particular surface, means you are going to decrease its length. तुम्ही पहिल्यांदा एवढा कट काढला आणि एवढं सर्क्युलर मटेरियल काढलं, पुन्हा दुसऱ्यांदा टूल लावलं, पुन्हा रिमेनिंग मटेरियल काढलं, तिसऱ्यांदा टूल लावलं, पुन्हा रिमेनिंग मटेरियल काढलं, चौथ्यांदा टूल लावलं, परत रिमेनिंग मटेरियल काढलं. म्हणजे एवढं मटेरियल ज्यावेळी तुम्ही काढून टाकाल ऑब्जेक्ट मधलं, त्यावेळी तुमचं काय रिड्यूस होणार आहे? डायमीटर रिड्यूस होणार आहे का लेंथ रिड्यूस होणार आहे? तुमचा जॉब राहिला एवढाच, आणि तुम्ही एवढ्या उरलेल्या भागावर फेसिंगचं ऑपरेशन केलं. व्हॉट इज गोइंग टू बी रिड्यूस? डायमीटर ऑफ युअर जॉब और लेंथ ऑफ युअर जॉब? Length Length of our job. Means due to facing operation, you are going to cut this particular object from its face side, so that layer by layer face, when you are going to cut, at that time the length of the object is going to be get reduced. To understand this facing operation, let us see one small video, so that this facing operation will be clear to you people. Okay. Now, so it's become obvious to me. This is, what is this? This is the chuck. Can you recognize the chuck? Chuck पाहू शकता का तुम्ही? This is the chuck. Can you see it? Yes, sir. Yeah. Then in that chuck there is a job. This is your job. Can you see the job? Yes, sir. Yes. This is the tool post, where you are going to fix the tool. And you can see that tool is also fixed over here, and job is also fixed in the chuck. Okay. Now let us see what happens when this lathe machine we are starting. Me from your comments and emails that there's a big demand for very basic machining videos. Probably more basic than I've been doing up to this point. But this is probably basic machining technique. Knurling, put them all in one can, so you can, well, turning tool, right hand turning tool. So here you can I see hinted that to the effect in that video that you can see here only one tip is there, single point is there. Can you see this single point? Yes, sir. Here you can see this. This is the only single point. So single point cutting tool is utilized. This is the single point. एकच point समोर दिसतोय तुम्हाला इथं या ठिकाणी. This point.
So single point cutting tool is utilized for the facing operation. Keep in mind, you can write somewhere this note also. Single point cutting tool is utilized as a tool for the facing operation. It's, and it also has this 45-degree, one of these on the right-hand turn section. You So can here the download detailed PDF information they of. have given. Here you can see the single point cutting tool and its a geometry. कशा पद्धतीने सिंगल पॉइंट टूल कटिंग टूल बनवलं जातं ते तुम्ही पाहू शकता की इथं पुढे एक पॉइंट आलेला आहे. अशा पद्धतीने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनवलं जातं. Angle the tool out from the end of the stock about. See, this is the cylindrical job, and I was talking about the face. So this is the face of the job. हा जो भाग आहे, हा भाग म्हणजे काय आहे, त्या जॉबचा फेस आहे. Okay, and here single point cutting tool they have fixed to the tool post. When operation will start, about 10 to 15 degrees. Just to check what is going just to to happen. give this area a little bit of clearance on the end, so only the tip of the tool cuts. So vertically. So just kind of eyeball it to start M. Use the same old 4 times the cutting speed. Remember, that only applies to the outside. I like to bump it up a little bit. Okay. Cutting, I like to start with enough RPM as we get close to the center of the stock. Okay, for roughing out, for rough cutting, I like to start on the outside and feed in. Just clean out most of that saw cut. Okay, then we can tell how far we are off on center. It looks like we're a little bit low, so let's raise it up a little bit so we get rid of that little nib of steel left in the center there. A little more. Have you seen the first rough cut? From outside towards the center, tool is taken, tool is guided, tool is fed. बाहेरच्या बाजूने सेंटरच्या बाजूला ते टूल त्यांनी आणलं आणि आणल्यानंतर काय झालं, समोरचा जो फेस होता तो फेस कट झाला. ओके, म्हणजे जेवढा कट लावला होता तेवढी त्याची लेयर कमी झाली. Okay, once again you can see this operation. Area. Make sure we have enough RPM as we get close to the center of the stock. Okay, for roughing out, for rough cutting, I like to start on the outside and feed in. On speed, the cutting is started. Just clean out most of that saw cut. Okay, then we can tell how far we are off on center. It looks like we're a little bit low, so let's raise it up a little bit so we get rid of that little. बाहेरून पहिल्यांदा कट आणल्यानंतर त्यांना एक्झॅक्टली लक्षात आलं की टूल जे आहे ते सेंटरच्या थोडस खाली होतं. मग त्यांनी काय केलं, टूलची हाईट थोडीशी वाढवली. पहा, clean out most of that saw cut. टूल इज रिचिंग टुवर्ड्स सेंटर. बघा, Okay, then we can tell how far we are off on center. It looks like we're a little bit low, so let's raise it up a little bit त्यांनी आणलं वर. so we get rid of that little nib of steel left in the center there. A little more. अजून थोडंसं वर आणलं आणि आता ते आतून बाहेर निघते. Want to make sure that's gone, so if you want to drill a hole in the end of it, you don't have that little piece of aluminum or a piece of steel sticking out there to throw your drill off center. So make sure you get rid of that, and then just feed out. You can use the power feed, or you can feed it by hand, either way. And you can see material is just cut and it skips our format. Have you seen this operation? Yes, sir. And have you seen how the face is cut in the lathe machine? Yes, sir. Yeah. So this is the lathe operation. Okay, and this is the lathe operation, and specially it is a facing operation. या operation ला काय म्हणायचं, facing operation. Now here I have shown you the figure regarding with the facing operation. This is the chuck, this is the workpiece, and this is the single point cutting tool. And you just check how the direction of the
टूल टूल कशा पद्धतीने मूव्ह होतं, टूल मागच्या बाजूनं पुढच्या बाजूला जातं किंवा पुढच्या बाजूकडून मागच्या बाजूला आणलं जातं. ओके, अँड लेंथ इज गोइंग टू बी गेट रिड्यूस when you are performing the facing operation. Now whether facing operation is clear to everybody? Yes, sir. Yes. Now we will move towards the turning operation. Now in the turning operation, same chuck is there, workpiece is fitted over here, but facing tool is not connected to its center. Facing tool they are going to apply on its edge. इथं फेसिंग टूल लावलं जातं, and this facing tool is traveling towards the chuck. आता बघा, पहिल्यामध्ये तुमचं जे फेसिंगचं टूल होतं ते फेसिंगचं टूल कुठं जात होतं, सरळ जात होतं. इथं फेसिंगचं टूल कसं जात आहे, चकच्या दिशेने जात आहे. दोन्ही डायरेक्शन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर आहेत. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड द टूल डायरेक्शन? Yes. In facing tool or in a facing operation, facing tool is traveling towards the center of the face. It is traveling from back side to upside or upside to back side. But here in the turning, this is your cutting tool. First of all, this cutting tool you are going to put over here in this way, and then you are taking this cutting tool towards the chuck. चकच्या दिशेनं त्याला आपण काय करतोय, घेऊन जातोय. कॉन्सन्ट्रेट ऑन फीड डायरेक्शन in both the cases. Then you will understand the basic difference in this facing and turning operation. फेसिंग मध्ये आपण टूल फेस वर चालवतो आणि त्याला मागून पुढच्या बाजूला घेऊन जातो. टर्निंग ऑपरेशन मध्ये आपण जे टूल आहे ते त्याच्या आउटर लेयर वर चालवतो आणि ते आपण चकच्या दिशेने घेऊन जातो. दोन्ही ज्या डायरेक्शन्स आहेत टूलच्या त्या म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत, लक्षात घ्या. Second thing, when you are going to do the facing operation, the length of the object is going to be get reduced, and when you are performing the turning operation, diameter of your workpiece is going to be get removed, get reduced. पहिल्यांदा वर्कपीसचं डायमीटर किती होतं, एवढं होतं. फर्स्ट ओरिजिनल diameter was this much. हे पहा, एवढं होतं. आणि आता राहिलंय किती, फक्त एवढं. ओके, means due to facing operation you can reduce the diameter of your job, and in turning operation you are going to reduce the diameter of your job, and in facing operation you are going to reduce your length. These two things or these three differences are very much important. We are providing tool on the face in the facing operation. In facing operation, tool is traveling from back side to the front side, and in due to facing operation, length of the job is going to get reduced. When we are referring the turning operation, we are going to provide this tool on its outer surface. Number two, tool is moving in a longitudinal direction, not radially. And third is diameter of your job is going to get reduced due to the turning operation. Let us see what is the basic difference between turning and facing operation through the video. We'll try to understand it, this concept, by exactly looking towards the original operation. So we will start the turning operation.
see, you can see the chuck, you can see the workpiece, you can see the tool. Okay, now let us see different operation on it. See, this is the facing operation. Can you see the face is getting cut over here? Yes. Yes, sir. बघा, फेसिंग, फेस कट होतो इथं. बाहेरून आतल्या साईडला रफ कट काढलेला आहे पहिल्यांदा, सेंटर डिफाइन करण्यासाठी, सेंटर एक्झॅक्ट आहे का पाहण्यासाठी. आता सेंटर त्यांना बरोबर करेक्ट मिळालेला आहे, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. आता तुम्हाला दिसेल की समोरची जी फेस आहे ती फेस एक्झॅक्टली चांगली छान कट झालेली आहे. नाव दे आर मुव्हिंग फॉर दी टर्निंग ऑपरेशन. Just we'll see whether they are going for turning. Yes, they are going for turning operation. आता टूल बघा कुठं लावलेलं आहे, आउटर लेअरला लावलेलं आहे. And see how tool, where tool is traveling. कुणीकडे चाललंय टूल? कुठल्या दिशेनं चाललंय? Towards the chuck. Towards the chuck. Is it moving towards the chuck? Yes, sir. And you can see outer layer is removed. Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is traveling in a longitudinal direction. Okay. पहा, फेसिंग मध्ये तुमचा टूल इकडच्या दिशेने येत होता आणि टर्निंग मध्ये तुमचा जो टूल आहे तो चकच्या दिशेने चाललाय. Okay, that is the basic difference. I was telling that mutually perpendicular directions are there. So this mutual perpendicular direction, I want to show it to you. Okay, so this is the mutual perpendicular direction you can see over here. This is the basic difference. आणि आउटर लेअर कमी होत गेली, आउटर लेअर, तर त्याची जी डायमीटर आहे ती रिड्यूस होते. सो ड्यू टू टर्निंग ऑपरेशन, डायमीटर इज गेटिंग going to get reduced, and in facing operation, length of the object is going to get reduced. Please keep in mind. Okay. So this is the facing operation. Chips, you can see over here. बघा, चकच्या दिशेने चाललेला एवढा पार्ट झालाय, थोडासाच पार्ट राहिलेला आहे. काळजी घ्यायची, हा जो जॉ आहे तो इथं तटणार नाही, थटणार नाही, आणि त्यांनी इथं या ठिकाणी थांबवलेलं आहे ते ऑपरेशन. ओके, सो दिस इज द फेसिंग ऑपरेशन. ओके, दिस ऑपरेशन इज नोन बाय द नेम ऑफ फेसिंग ऑपरेशन. ओके, नाउ facing and turning, these both concepts are clear to you people. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So we are going to see some further types of the turning. Okay, आपल्याला काही टर्निंग चे टाइप्स पाहायचे आहेत. Let us concentrate on these types. Okay, the first type is the straight turning. हा जो स्ट्रेट टर्निंगचा प्रकार आहे हा आपण आत्ताच बघितलेला आहे, आत्ता जे केलेलं आहे ते स्ट्रेट टर्निंग आहे. सेकंड टाइप इज अ टेपर टर्निंग. टेपर मीन्स व्हॉट? यू कॅन सी दॅट हिअर यू हॅव अ टेपर. शंकुकृती डायरेक्शन मध्ये हा कट केलेला आहे. ओके, म्हणजे कसा? तर असा. मागची जी काही डायमीटर आहे ती एवढी आहे आणि त्याला असा तिरक्या पद्धतीने कट केलेला आहे. म्हणजे पुढची जी डायमीटर आहे ती वेगळी आहे आणि मागची डायमीटर वेगळी आहे. स्ट्रेट टर्निंग किंवा प्लेन टर्निंग मध्ये कसं असतं, दोन्हीकडच्या ज्या डायमीटर्स असतात त्या सेम असतात. दिस वे. इथं पहा, डायमीटर जी काय ती वाढत गेली आहे, इकडून इकडे येताना डायमीटर रिड्यूस होत गेलेले आहे. सो हिअर देर इज अ टेपर. तिथं काय झालेलं आहे, इकडच्या वरच्या भागाला चढ निर्माण झालेला आहे, टेपर निर्माण झालेला आहे. दॅट्स वाय इट इज नोन बाय द नेम ऑफ द टेपर टर्निंग. ओके, तो टर्निंगचाच एक प्रकार आहे, दॅट इज नोन बाय द नेम ऑफ टेपर टर्निंग. थर्ड
थिंग इट इज द स्टेप्ड टर्निंग. हा जो तिसरा भाग आहे हा आहे स्टेप टर्निंगचा. यू कॅन सी हिअर, इथे एक स्टेप तयार केलेली आहे. कॅन यू सी द स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. मध्ये एक खाच निर्माण केलेली आहे. कशासाठी खाच निर्माण करतात? की बऱ्याच वेळा मोटरमध्ये तुम्हाला बेल्ट वगैरे तिथं फिट करायचा असतो. तो बेल्ट सरकला नाही पाहिजे. तर बरोबर जेवढी तुमच्या बेल्टचा पट्टा आहे त्याची जेवढी लेंथ आहे तेवढी इथं स्टेप तयार केली जाते. आणि त्याच्यामध्ये एकदा जर तुम्ही बेल्ट टाकला तर तो बेल्ट जो आहे तो त्या तेवढ्या एरियाच्या बाहेर येत नाही. दॅट इज द स्टेप. जुन्या काळामध्ये शिवण कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीन्स होत्या बघा. कोणाच्या घरी आहेत का? Yes, sir. त्याच्यामध्ये ते खाली पायाने असं ते तुम्हाला असं हे करावं लागतं. तिथे एक वादी असते किंवा नाडी असते. ती नाडी मागच्या खालच्या व्हीलला जोडलेली असते. तर त्या व्हीलला जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला मध्ये तिथे एक स्टेप दिसेल बघा, ज्याच्यामध्ये ती नाडी फिट बसते. तर अशा पद्धतीचे जे काही स्टेप्स आहेत ते स्टेप सुद्धा करता येतात. म्हणजे फक्त इकडचा डायमीटर जास्त आहे, इकडचाही डायमीटर जास्त आहे, फक्त मधल्या काही पार्टचा डायमीटर कमी करणं याला स्टेप टर्निंग असं म्हणतात. द नेक्स्ट टर्निंग इज कंटूर टर्निंग. नेक्स्ट टाइप ऑफ द टर्निंग is the contour turning. What is the contour turning? So you just check this particular surface where turning operation is done. It is elliptical. Can you see it? This is elliptical. Yes, sir. Okay. Yes, sir. काही काही वेळा तो सर्क्युलर सुद्धा असतो. मेनी टाइम्स इट इज सर्क्युलर टू. तर तुम्ही अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आतापर्यंत कुठं पाहिलंय का? हॅव यू सीन सच काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर एनीवेअर अप टिल नाउ? Yes, sir. कुठं पाहिलंय? सर ते कुकरच्या शिट्टीवर असं असते राऊंड. ओके, कुकरच्या शिट्टीवरचा एक राऊंड आहे. ठीक आहे. तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल की हॉटेल मधले जे डोअर्स वगैरे असतात त्या बऱ्याच डोअर्सला जे हँडल असतं ते हँडल अशा पद्धतीचं असतं. Yes, sir. Yes, sir. Door Yeah. knob, sir. हा. Door knob. Yes, sir. येस, डोअर नॉब. ओके. आणि बऱ्याच वेळा हे इलिप्टिकल आहे. कधी कधी गोल बारीक स्ट्रक्चर तुम्हाला अशा पद्धतीचे बघायला मिळतात. हॅव यू सीन दी डम्बेल्स? Yes, sir. Yes, sir. डम्बेल्सच्या साईडला सुद्धा अशा पद्धतीचे स्पेरिकल मोठे गोल स्ट्रक्चर दिसतात तुम्हाला. लाटणं तुम्ही पाहिलं असेल घरामध्ये. Yes, sir. ते Yes. लाकडाचं जरी बनवलेलं असलं तरी सुद्धा त्याच्या दोन एंडला बऱ्याच वेळा असे दोन मोठे मोठे जे काय आहेत ते गट्टू केलेले असतात. ओके, दॅट इज सिलेंड्रिकल वन. सो सच काइंड ऑफ द प्रोफाइल्स आर नोन ऍज द कंटूर. असा गोल स्पेरिकल किंवा इलेप्टिकल जो शेप असतो, सच काइंड ऑफ द टर्निंग इज नोन बाय द नेम ऑफ कंटूर टर्निंग. ओके, सो दीज फोर मेन टाइप्स ऑफ द turnings. Okay, let us see the taper turning and stepped turning through this particular video. Let us try this. से टैपर टर्निंग कर सकते हैं। जीएमटी के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। So you can see the taper over here. The diameter at the top is very small and diameter
at the bottom is very large, and you can see the material is cut in the inclined manner, or cutting operation is responsible to get this inclination. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर होण्यासाठी हे जे कटिंग ऑपरेशन आहे ते अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम मध्ये अजूनही फेंट तुम्हाला काय दिसतंय? हा पार्ट कुठला आहे? चक सर. चक. अँड हा पार्ट कुठला आहे? तुम्ही ड्रॉ केलेले. इट इज द टूल पोस्ट. टूल सर. टूल पोस्ट नॉट टूल, इट इज द टूल पोस्ट. ओके, स्वागत है। लेथ मशीन पर आप काफी डिफरेंट मेथड से टैपिकल जॉब्स इजीली कर सकते हैं। so you can see chuck हर जॉब्स and के the job, टैपर it is रिपीटेबिलिटी के rotating. लिए टैपर रिंग अटैचमेंट एक You can see the lead screw also. This is the lead screw. Can you see the lead screw? यस सर. This is the lead screw. बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले टैपर टर्निंग के बेस स्लाइड को फिट करें। So these are all attachments. How the tools is attached to this particular और क्रॉस स्लाइड attachment. के साथ टैपर टर्निंग अटैचमेंट को यूज करने You will see the operation now. एंगल आपके जॉब See, tool is put in inclined manner. बघा टूल तिरकं जातं. And see now, see बघा टूल कसं ऑटोमॅटिक मागे जातं. And this is the taper turning operation. टैपर कटिंग के अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा मशीन को ऑटो में यूज करें। Can you see the taper turning now? Yes, sir. The turning is happening, but here at the front side, less diameter is there, and at the टूल back फीडिंग के back लिए side, आप कंपाउंड more स्लाइड का diameter यूज is कर there. सकते हैं। टैपर टर्निंग अटैचमेंट की और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं And this is the taper turning. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Now, is it clear to you what is the taper turning? Yes, sir. Yeah. The next operation we will see. Just we will check whether it is available or not. This is stepped turning. हम वो हम 3 जा फेसिंग कर सकते हैं। उसको छोटे वाले पे कर देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी और स्पीड उसको हमने चेंज करना होगा। जो नेक्स्ट ऑपरेशन आएगा वो ग्रूविंग होगा। तो हमने 20 mm जो वर्नियर Grooving कैलिपर means को step turning. उसकी जो The डेप्थ second गेज है name 20 is mm उसको grooving. ओपन करना है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही हम उस पर मार्क लगाएंगे। Now you can see. इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं और मार्किंग करने के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आएगा वो हमने ग्रूविंग करनी है। ग्रूविंग करने के लिए हमें जो टूल है उसको हमने चेंज करना होगा। Now you can see this is the step turning. Can you see it? हम स्पीड अगर हमने चेंज करनी Once है again, और for मार्किंग करने very के बाद short जो time they नेक्स्ट have shown it. जो टूल है उसको हमने चेंज करना होगा। See, here diameter is more, here also diameter is more, and in between these two diameters, some part of the material is removed between this and this diameter. This part is removed additionally. And here you can see that the step is going to be get generated over here. इथे एक अशा पद्धतीची स्टेप तयार झालेली आहे.
So this is the stepping or the grooving operation. Okay. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes. So my request is to you now is you need to draw all these diagrams in your notebook हमें without 20 डिग्री wasting much का of time, टेपर हमें चाहिए because the diagrams are very important and these diagrams are playing very vital role. You can take it screenshot also, because these screenshots are very much useful, and draw this diagram with all details because you need to reproduce it in the assignment. Facing operation and turning operation. First of all, draw both the diagrams. Do it fast because I need to show you the knurling operation and threading operation also, though it was not in syllabus. Have you started? Yes, sir. Draw it with the freehand sketch. Don't use the scale and etc. and waste the time. By freehand, you can draw it. If you have completed the diagram of this facing and plane turning operation, then I request you proceed with this remaining diagram. Here, in this particular slide, no need to draw first 3 diagrams. Keep in mind. This diagram no need to draw because you have already drawn it. This diagram also you need no need to draw. These are just put it for your kind reference on this slide. This diagram of the plane turning is also no need to draw. Concentrate on this diagram number A3, A2 and A4. Start it.